So what is GitHub Actions? So GitHub Actions అనేది like CI continuous integration solution ఇది. సో వాట్ యు మీన్ బై కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సొల్యూషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ చేసిన లేకపోతే పుష్ చేసిన అనుకోండి, సో నాకు పుల్ రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ నాకు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సొల్యూషన్ లో గిట్హబ్ యాక్షన్స్ లో మనము చెయ్యొచ్చు. ఓకే, నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ట్రిగర్ వర్క్ ఫ్లోస్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ పుల్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే పుషెస్ ఆర్ ఏదైనా లైక్ ఎగ్జిక్యూట్ కానీ బిల్డ్ కానీ టెస్ట్ కానీ డిప్లాయింగ్ ది టాస్క్ కానీ అవన్నీ కూడా మనము గిట్హబ్ యాక్షన్స్ తో చెయ్యొచ్చు. And where you can see this అంటే like it's GitHub Actions అనేది it is like GitHub. Okay, so GitHub మేనేజ్ చేస్తుంది GitHub Actions అన్నిటి కూడా, అండ్ దిస్ ఈస్ అ మేనేజ్డ్ సర్వీస్. ఓకే, మేనేజ్డ్ సర్వీస్ అంటే అర్థమైంది. సో మేనేజ్డ్ సర్వీస్ అంటే మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే లైక్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం దానిపైన ఏమి అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ totally managed by the GitHub. Okay, so GitHub ఇది manage చేస్తుంది. And also whenever you are going into the GitHub action, there are huge number of community libraries. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే whenever we are going into the GitHub అనేది ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ అంటున్నారంటేనే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఓపెన్ సోర్స్ లాగా అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ లైబ్రరీస్. ఓకే, సో థర్డ్ పార్టీస్ కానివ్వండి, కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఫర్ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు whenever I am seeing from GitHub point of view, ఈవెన్ రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ AWS, నేను AWS ని థర్డ్ పార్టీ అంటా. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ ఏంటంటే లైక్ థర్డ్ పార్టీస్, ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా సరే మనకి సొల్యూషన్స్ ని, రీయూజబుల్ సొల్యూషన్స్ ని పబ్లిష్ చేస్తారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యూస్ కేసెస్ దట్ యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి జనరల్ గా దిస్ ఈస్ supported by the GitHub. Okay, so GitHub Actions lo. Okay, so this is very very important endukante whenever you are going for the community workflows, మీకు ఏ ఇష్యూ అంటే లైక్ ఏది వచ్చినా అంటే లైక్ ఏ టాస్క్ చేయాలన్నా అది కమ్యూనిటీలో ఉంటుంది. అంత పెద్ద కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు గిట్హబ్ అనేది. ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటే లైక్ చూద్దాం అది ఎట్లా చేస్తాం అనేది నేను మీకు చూపిస్తా ఇట్లా. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మనకి గిట్హబ్ యాక్షన్స్ లో మనకి వర్క్ ఫ్లో కానివ్వండి ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఏమేమి యాక్షన్స్ మనం చేస్తాం గిట్హబ్ లో అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో గిట్హబ్ యాక్షన్స్ లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి వర్క్ ఫ్లో. ఓకే, సో వర్క్ ఫ్లో అంటే ఇది లైక్ వర్క్ ఫ్లో అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ CI/CD లో ఉంటే, ఆల్రెడీ మీకు జెన్కిన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా, గిట్ ల్యాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా, సో మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఐడియా ఉంటుంది అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఓకే, సో నేను ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్స్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది అనుకోండి, అది నాకు వర్క్ ఫ్లో అంటాం అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ మేజర్ గా మనకి ఎందుకు గిట్హబ్ యాక్షన్స్, గిట్హబ్ CI గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ అన్ని కూడా YAML లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అదే మనం జెన్కిన్స్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, యూ మైట్ సీ సమ్ టఫ్ థింగ్స్ లైక్ మనకి గురువి కానివ్వండి, లేకపోతే యూనిట్ టు డిస్క్రిప్టివ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా సరే. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి లైక్ నాట్ ఈజీ యాజ్ YAML. ఓకే, సో YAML అనేది మనకి చాలా చాలా ఈజియెస్ట్ వే టు రైట్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ గిట్హబ్ యాక్షన్స్ లో మనకి వర్క్ ఫ్లో ని మనము YAML ఫైల్స్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రన్నర్స్. ఓకే, సో రన్నర్ అంటే ఏంది? ఓకే, సో రన్నర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సర్వర్ లాగా, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ అ EC2 ఆర్ యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ అ కంప్యూట్ మిషన్. ఓకే, సో ఎక్కడ మన వర్క్ ఫ్లోస్, ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ అన్ని ఎక్కడ రన్ చేస్తాం మనం, ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ రన్ చేయాలంటే గ్రూప్ ఆఫ్ జాబ్స్ విత్ YAML ఫైల్ దీన్ని రన్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఇన్ఫ్రా ఉండాలి, ఒక సోర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఆ సోర్స్ ని మనము రన్నర్ అంటున్నాం. రన్నర్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కంప్యూట్ మిషన్, ఎక్కడ మనం వర్క్ ఫ్లోస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో దాన్ని మనము రన్నర్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి రన్నర్స్ అన్ని కూడా గిట్హబ్ మేనేజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఆసమ్నెస్. ఓకే, సో గిట్హబ్ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ యువర్ ఓన్ కస్టమ్ రన్నర్స్. ఓకే, మీరు కస్టమ్ రన్నర్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు, లైక్ మీ ఓన్ కంప్యూటర్ మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ మెషిన్స్ ని లాంచ్ చేసి అవి కూడా రన్ చేయొచ్చు. బట్ most of the time it is easy you use GitHub managed runners. Okay, so GitHub managed runners use this, it will be very easy. So what is a job? Okay, so ఇక్కడ మనం జాబ్స్ అంటాం అంటే లైక్ whenever we are running a workflow, collection of jobs అంటున్నాం. ఓకే, జాబ్ అంటే ఏం లేదు, జాబ్ అంటే నథింగ్ బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ద స్టెప్స్. ఓకే, సో మనం ఏమేం రన్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు రన్ అంటే సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాము. ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామని చెప్పి నేను రన్నర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, దాన్నే మనం జాబ్ అంటున్నాం. ఓకే, జాబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు రన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆర్
ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ది సింగిల్ రన్నర్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, సో రన్నర్ వర్క్ స్పేస్ లో రన్ చేసి దాన్ని మనం జాబ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది జాబ్ ఇస్. సో ఇంకోటి వచ్చేసి స్టెప్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది స్టెప్ అగైన్? ఓకే, సో స్టెప్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వేర్ మనకి గిట్ హబ్ రన్ చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ అనమాట. లైక్ నా జావా స్క్రిప్ట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ సింగిల్ కమాండ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి డాకర్ ఫైల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఏ కమ్యూనిటీ యాక్షన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, దాన్ని మనము స్టెప్ అంటున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఇది చూసినప్పుడు లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ యూ మైట్ హావ్ గాట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? వర్క్ ఫ్లో అన్నాం. ఓకే, సో వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏంది? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్స్ ని మనం రన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాము? రన్నర్ లో రన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్స్ అంటే ఏంటి? జాబ్ అంటే ఒక జాబ్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ అంటే ఏంటి? స్టెప్స్ అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ కమాండ్, లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్, లేకపోతే డాకర్ ఫైల్, లేకపోతే యామల్ సారీ ఏదైనా నోట్ చేసే స్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి, రైట్? సో దాన్ని మనము వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టెప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా లైక్ whenever you are picturizing it. Okay, so picture అంటే ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటది. ఓకే, సో ఇట్లా నాకు జాబ్ ఉంటది, జాబ్ లో స్టెప్స్ ఉంటాయి, స్టెప్స్ లో నాకు మళ్ళీ గ్రూప్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒకటే జాబ్ లో నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఎట్లా ఉంటది, ఎట్లా చేస్తాం అనేది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తా, సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ క్లియర్ ఐడియా ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ ట్రై టు రన్ ఫ్యూ కమాండ్స్ సో దట్ మీకు క్లియర్ గా వస్తుంటుంది, ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో మై నేమ్ ఈజ్ లైక్ రన్ అండ్ బిల్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇది నా నేమ్. ఓకే, సో వేర్, ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే ఆన్ పుష్. ఓకే, సో ఇది డిఫైన్ చేస్తాను నేను మీకు ఏంది అనేది, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు డిఫైన్ యువర్ జాబ్స్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డిఫైనింగ్ యువర్ జాబ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నా బిల్డ్ జాబ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నౌ ఐ సే రన్స్ ఆన్. ఓకే, రన్స్ ఆన్ అంటే ఏంటి? రన్స్ ఆన్ అంటే లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ వాంట్ టు యూజ్. ఓకే, సో నేను ఉబుంటు లేటెస్ట్ వాడతా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు రన్ యువర్ జాబ్. ఓకే, సో తర్వాత మనకి ఏం కావాలి? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు స్టెప్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ డూ నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ ఏం కావాలి నాకు ఇక్కడ? సో ఐ జస్ట్ సే మై కోడ్. ఓకే, ఇది నా కోడ్. ఓకే, సో నౌ ఐ సే యూజెస్. సో ఎట్లా చెక్అవుట్ చేయాలి? ఓకే, సో మనకి యాక్షన్స్ లో ఓకే చెక్అవుట్ @v2 అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇదేంటనేది మీకు చెప్తా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు రన్ వన్ మోర్ స్టెప్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే హైఫన్ నేమ్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో నేను ఒక ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో నౌ అగైన్ వాట్ ఐ విల్ సే రన్. ఓకే, సో నేను ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇట్ విల్ బి run. Okay, so it might be anything. For example, if I want to install pp install I will say Ansible. Okay, it might be anything. Okay, so or else I can give my any file name or -t. Okay, ఈ డైరెక్టరీలో ఉన్న -t ఫైల్ ని రన్ చేయమని చెప్తా. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. సో నాకు ఒకటే జాబ్ లో ఐ కెన్ డూ మల్టిపుల్ జాబ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ బిల్డ్ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ సే టెస్ట్ జాబ్ రన్ అవ్వాలి. దెన్ అగైన్ ఐ విల్ సే రన్స్ ఆన్. ఓకే, రన్స్ ఆన్ అగైన్ లైక్ ఐ గో విత్ ఉబుంటు లేటెస్ట్. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే బిల్డ్ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాతనే నా టెస్ట్ జాబ్ అనేది రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అప్పుడు నేనేమి అంటే ఐ విల్ సే నీడ్స్. నీడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ బిల్డ్ రన్ అయిన తర్వాతనే నువ్వు నా టెస్ట్ జాబ్ ని రన్ చేయాలి. ఆ తర్వాతనే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద స్టెప్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. ఓకే, సో ఇది మనకి సింపుల్ సినారియో, అంటే లైక్ సింపుల్ గా మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, సో సింపుల్ గా నాకు యామల్ ఫైల్ లో నేను రాసేసిన ఇది. ఓకే, సో అదే మనకు
ఐ డోంట్ టేక్ నేమ్స్ బట్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, సో అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో రన్ చేస్తాం అనుకోండి, యూ నీడ్ టు సీ లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు వెరిఫై లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ జాబ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే సిఐ అంటున్నాం అంటే ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసి ఓకే, సో జనరల్ గా లైక్ వీ కెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే గిట్ హబ్ యూజ్ చేస్తుందో దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్సో. ఓకే, సో మన ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కూడా మనము ఏమంటారు డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎట్లా ఉంటది జనరల్ గా మనకి ఇందాక నేను గిట్ ఫ్లో అని చెప్పిన. ఓకే, సో మీ అందరికి తెలిసిన గిట్ ఫ్లో అందరికి తెలిసిందే. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ ఏ గిట్ ఫ్లో హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఓకే, సో మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్, ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫీచర్ బ్రాంచ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ విల్ డూ ఏ కమిట్. సో ఎప్పుడైతే మనం కమిట్ క్రియేట్ చేస్తామో విల్ గెట్ ఏ పిఆర్. ఓకే, పిఆర్ అంటే అగైన్ ఇట్స్ అ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో మనకి పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో అగైన్ దిస్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ని మనము మర్జ్ చేయాలనుకుంటాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు మర్జ్ దిస్ ఆన్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ జనరల్లీ, రైట్? సో ఇది ఈ ఫ్లో మీకు రావాలి, మీకు తెలియాలి అనుకుంటే గిట్ ల్యాబ్ సిఐ ఫస్ట్ వీడియోలో. ఓకే, సో నేను లాస్ట్ లో ఓకే, సో లాస్ట్ 15 minutes చూసిరు అనుకోండి, ఈ వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది లెర్న్ విత్ మీ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, లెర్న్ విత్ మీ ప్లేలిస్ట్ లో మీరు సెకండ్ వీడియో చూసారు అనుకోండి, యూ గైస్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ది జెన్కిన్స్. ఓకే, ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ పిఆర్ రైజ్ అయిన తర్వాత పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయిన తర్వాత ఇట్ మైట్ బి మర్జ్డ్ ఇన్ టు ది డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు వర్జన్ రిలీజ్ అవుతుంది. వర్జన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత విల్ బి డిప్లాయింగ్ దాట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పిఆర్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవ్వగానే మనకి వాట్ ఆర్ ద అప్రూవల్స్ యూ నీడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే లర్న్ విత్ మీలోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే ఇది ఏంటంటే జనరిక్ టర్మ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో దిస్. ఓకే, సో అందుకోసమని ఐఎమ్ నాట్ మచ్ స్ట్రెసింగ్ ఆన్ దట్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ అబౌట్ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ వాట్ ఆర్ ద కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో విల్ సీ వాట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో నాకు కరెక్ట్ గా నేను ఏ కమ్యూనిటీలో యాక్షన్ ని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే లైక్ హౌ ఐ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ హౌ ఐ నీడ్ టు చెక్అవుట్ దట్ యాక్షన్. ఓకే, సో నేను ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ ని ఎట్లా చెక్అవుట్ చేయాలి, ఆర్ హౌ ఐ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దాట్ విత్ అదర్ టూల్స్. ఓకే, సో వేరే టూల్స్ లో ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇందాక చెప్పిన దిస్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు యూజ్, అంటే మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ క్లోన్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ ఫోక్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఫోక్ చేసి ఆ తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ దెమ్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ దెమ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. అందుకోసమే మనం దాన్ని ఓపెన్ సోర్స్ అంటున్నాం. సో కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి అంతే ఏమో కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్ లో సో గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ అనేది ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ స్టెప్స్, అంటే లైక్ మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ అ టెంప్లెట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ టెంప్లెట్ అండ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ తర్వాత యూ కెన్ రన్ దట్ గిట్ హబ్ యాక్షన్. And also, who is creating all these community actions? It might be GitHub, it might be any third party, it might be any community member. Okay, so ఎవరైనా create చేయొచ్చు. Okay, so but this is always free to use. Okay, so మనకి GitHub actions లో like when you go and search in the GitHub, there is almost 9,000 plus actions ఉంటాయి మనకి మార్కెట్ ప్లేస్ లో. అంటే నాకు ఏది కావాలన్న అంటే నాకు ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ వచ్చింది అంటే అది ఆల్రెడీ ఉండుంటది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ దట్ యూ గో ఇన్ టు ది గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ ఆర్ గిట్ హబ్ మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఏమంటారు జాబ్. ఓకే, సో ఆ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసినారు అనుకోండి, మీరు ఆ పర్టికులర్ యాప్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ use it or clone it or fork it. Okay, so let's go and check that. Okay, so etla search cheyachchu ani check chesam.
ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను github.com లో మార్కెట్ ప్లేస్ లో ఉన్నా. ఓకే. సో మార్కెట్ ప్లేస్ లో మీరు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు యాప్స్, యాక్షన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను యాక్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన అనుకోండి. సో ఇక్కడ చూస్తే 14,587 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో 14,000 యాక్షన్స్ లో లైక్ యూ కెన్ సీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంది. ఓకే. సో డిప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీ ఉంది, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కేటగిరీ ఉంది, సో కంటైనర్ సిఐ ఉంది, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డాకర్ గురించి చూస్తున్నా. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఆన్ డాకర్. ఓకే. సో డాకర్ లో ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఓకే. సో సెటప్ డాకర్ పబ్లిష్, డాకర్ బిల్డ్ ఎక్స్, Docker ECR. Okay, so there are lot of actions. Okay, so been already made in the community. So for example, నేను ఇప్పుడు Packer ఇస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే. సో Packer వచ్చేసి లైక్ ఇట్స్ HashiCorp వాళ్ళది. ఓకే. సో లైక్ హౌ ఐ కెన్ డిప్లాయ్ HashiCorp. ఓకే. సో VMs ఏదైనా డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ డూ దట్. ఓకే. సో ఐ కెన్ సర్చ్ ఫర్ HashiCorp. ఓకే. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్. Okay. Oops. Actions. Remove this. That's it. Packer. ఓకే. సో ఇక్కడ నుండి ప్యాకర్ గిట్హబ్ యాక్షన్స్ అని వచ్చింది. ఓకే. సో ఇంకోటి ఇందాక చెక్అవుట్ అనేది. ఓకే. సో చెక్అవుట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఆన్ ది చెక్అవుట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే. సో యాక్షన్స్ లో మీకు చెక్అవుట్ అనేది కూడా మనం ఒక వన్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్ కింద సర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో అది వచ్చేసి మనకి గిట్హబ్ వాళ్ళు ఆథర్స్. ఓకే. సో ఆర్ఎల్స్ గిట్హబ్ వాళ్ళు చేసింది అనమాట ఇది. సో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, verified creator, GitHub has verified that this action was created by actions. Okay, so there are a lot of contributors anyway. Okay, so ఇప్పుడు నాకు checkout v3 version నడుస్తుంది. Okay, so this action checkout your repository under GitHub_workspace. So your workflow can access it. Okay, so only a single మీరు చదవండి, like I don't want to read it through, but yeah, so if you want to use it, you can use the latest version of the checkout, and also మీకు older versions కూడా you can go and verify like what is there. Okay, so if I want to use a checkout option, I can do action/checkout@version 3. Okay, so version 3 use చేసి I can do the checkouts. Okay, so ఇక్కడ మనకి actions లో like you can go and check lot of things. Okay, so మీకు actions actions లో there are lot of third party and also community versions, individual contributors. Okay, సో ఇప్పుడు నేను AWS అని కొట్టిన అనుకోండి, నాకు AWS లో కూడా చూడండి సెటప్ AWS SAMCLI, ఆ తర్వాత కోడ్ గురు రివ్యూవర్ అంట, అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ there are a lot of things which are related to AWS. Okay, EKS on Fargate. Okay, so EKS on Fargate ante like Amazon EKS on AWS Fargate GitHub Actions. So you can deploy that. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే కాంట్రిబ్యూటర్స్ లో మీకు AWS ఉంది. ఓకే. సో AWS వాళ్ళే ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ద AWS. ఓకే, సో లైసెన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. Apache 2.0 లైసెన్స్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ లైసెన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా లైక్ యూ కెన్ గో టు ది కమ్యూనిటీ వర్జన్స్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. మీకు ఏది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా కానీ, మీరు ఏది యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా కానీ యూ కెన్ యూజ్ దట్. ఓకే, బట్ వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాము, ఎట్లా రన్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, ఎక్కడ రన్ చేస్తామంటే వీ విల్ బి రన్నింగ్ దట్ ఆన్ ద రన్నర్స్. ఓకే, సో రన్నర్స్ అంటే ఏంది అండ్ కస్టమ్ రన్నర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు మనము, ఆర్ how you can set up GitHub actions using runners. Okay, so ఈ రన్నర్స్ యూజ్ చేసి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కూడా చూడటానికి ట్రై చేస్తాం. ఎందుకంటే సో రన్నర్ అంటే ఇందాక చెప్పిన ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ కంప్యూట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ కంప్యూట్. సో కంప్యూట్ అంటే ఏంది? కంప్యూట్ అంటే అగైన్ ఇట్ మైట్ బి ఏ VM. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ VM వేర్ యువర్ జాబ్ ఈస్ డిఫైన్డ్, ఆర్ మీ వర్క్ ఫ్లో ఏదైతే రన్ అవ్వాలనుకుంటారో అదే దాన్ని మనం VM అంటున్నాం. So VM ante again like you should have an operating system on top of that, right? So it might be Linux, it might be Windows, it might be Mac OS, edaina avvochu. Okay, and also it can be in AWS or it can be on Google Cloud, Azure, IBM, Oracle. They cloud lo aina run avutundొచ్చు, or it might be in a on-premise data center లో ఉండొచ్చు, or it might be running on your local workstation. Okay, so మీ లోకల్ వర్క్ స్టేషన్ లో కూడా మీరు VM క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనము రన్నర్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే
లోకల్ వర్క్ స్టేషన్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది సెక్యూరిటీ కానీ ప్యాచింగ్ కానీ ఓకే, అండ్ ఆల్సో అప్డేట్స్ కానివ్వండి అప్గ్రేడ్స్ కానివ్వండి ఏమైనా ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ బై అస్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ గిట్ హబ్ ఓకే, సో మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసి ఏంటంటే గిట్ హబ్ వాళ్ళే అన్ని మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఎందుకు మనం గిట్ హబ్కి వెళ్ళాము, ఇప్పుడు నాకు నా ఎన్విరాన్మెంట్ లో యూజ్ చేయట్లేదు అంటే అగైన్ లైక్ యూ నీడ్ టు చెక్అవుట్ ఆన్ ద గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రైసింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని కూడా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం. ఓకే, సో అంటే లైక్ వై కస్టమ్ రన్నర్ ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, మనం గిట్ హబ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది టీసీఎస్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విప్రో కానివ్వండి, కాగ్నిజెంట్ మేజర్. ఓకే, సో కాగ్నిజెంట్ లో ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గిట్ హబ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో అంటే లైక్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గిట్ హబ్ సర్వర్స్. సో దే విల్ బి బయింగ్ ది లైసెన్స్. ఓకే, సో వాళ్ళ లైసెన్స్ బై చేసుకొని ఓకే, సో ఆ తర్వాత దే విల్ బి లాంచింగ్ దేర్ ఓన్ గిట్ హబ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళే లాంచ్ చేస్తారు. దాన్ని మనం ఎంటర్ప్రైజ్ గిట్ హబ్ అంటాం. ఓకే, సో వెనెవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ గిట్ హబ్ నథింగ్ బట్ లైసెన్సెస్ అన్ని కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ లోనే ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకు ఓన్ గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ తీసుకుంటాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో దేర్ మైట్ హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ వాళ్ళ నెట్వర్క్ లోనే ఉండాలి, వాళ్ళ నెట్వర్క్ లోనే డేటా కనిపించాలి. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఏదైనా సరే లైక్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బ్యాంక్ లైన్ కి డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, ఇట్ కెనాట్ బి ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో అందుకోసమనే ఇట్ మైట్ ఓకే, సో యూ మైట్ నీడ్ అ కస్టమ్ రన్నర్స్ అంటే లైక్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రన్నర్స్ అన్ని కూడా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. యూ గైస్ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రన్నర్స్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లైక్ సెక్యూరిటీ వైజ్ చూసుకున్నా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు గిట్ హబ్ సెక్యూరిటీస్ అంతా ఫీజిబుల్ అనిపించకపోవచ్చు. అంటే లైక్ you might think that you need more security on your access control కానివ్వండి, లేకపోతే సీక్రెట్స్ మేనేజింగ్ కానివ్వండి, కీస్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ టోకెన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా యూ వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ సెక్యూరిటీ. సో ద రీజన్ మీరు కస్టమ్ రన్నర్స్ కి అదొక రీజన్. ఓకే, సో వై పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది కస్టమ్ రన్నర్స్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ గిట్ హబ్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాస్ట్. ఓకే, సో కాస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనకి కాస్ట్ ఎంత వరకు ఫ్రీ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేయాలో అంతవరకే యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత యూ విల్ బి లైక్ గిట్ హబ్ విల్ బి చార్జింగ్ యూ. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మనం గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నాది ఏదైనా లాంగ్ రన్నింగ్ జాబ్ ఉంది అనుకోండి, నేను దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను గిట్ హబ్ రన్నర్స్ లో ఐ నీడ్ టు పే ఆన్ దట్. ఓకే, సో మనం పే చేయకపోతే లైక్ యువర్ జాబ్ విల్ బి క్యాన్సల్, దే మైట్ స్టాప్ యువర్ జాబ్. సో అట్లాంటి రీజన్స్ వల్ల కూడా నాకు చాలా లాంగ్ రన్నింగ్ జాబ్ ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సర్వర్లెస్ టూల్స్, ఇట్లాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి గిట్ హబ్ రన్నర్స్ మనము ఓన్ గా డిప్లాయ్ చేసుకోవడం ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ ఫీజిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ విల్ బి వెరీ ఫీజిబుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో అందుకోసం అనే జనరల్ గా జనాలు కస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ కస్టమ్ రన్నర్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేస్తారు అనొచ్చు. ఎందుకంటే నాకు మొన్న కూడా ఎవరు కాల్ చేసినప్పుడు అడిగారు అనమాట, అన్న మా దాంట్లో నేను కొత్తగా జాయిన్ అయినా బట్ గిట్ హబ్ అనేది లోకల్ అంటే లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ గిట్ హబ్ మా వాళ్ళే లాంచ్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్నల్ గానే ఉంది, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెక్యూర్డ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డిజైన్డ్ విత్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో అందుకోసం అని మీకు ఎప్పుడైనా సరే కస్టమ్ రన్నర్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ గిట్ హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ విత్ ది లైసెన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ లో. ఎందుకంటే మనం కమ్యూనిటీ నుంచి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు సీ వెదర్ దట్ యాక్షన్ వెరిఫైడా కాదా, థర్డ్ పార్టీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్, యూ నీడ్ టు సీ వెదర్ గిట్ హబ్ హాస్ వెరిఫైడ్. ఓకే, సో వెరిఫైడ్ క్రియేటరా కాదా అని చూసుకొని టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ది ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ డూ ఇట్ లైక్ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ యూజర్ ఎవరైనా కాంట్రిబ్యూటర్ ఉన్నారనుకోండి, సో మీరు డైరెక్ట్ గా పుష్ చేయలేరు, ఎందుకంటే దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అక్కడ మనకి ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది.
Okay, so that is how it works. Okay, so I'll just show you the example. So in this session, okay, తర్వాత ఇంకో next session లో we'll see complete examples. Okay, so ఇక్కడ like if I just say like create a new repository, I'm just starting something. Okay, so I'll just say action repo. Okay, so now what I'll do, I'll just create a readme file and I'll say create a repository. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నాకు నేను నార్మల్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్లేన్ రిపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేసింది. ఇక్కడ నాకు యాక్షన్స్ అని ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్స్, సో ఇక్కడ నాకు కాన్ఫిగర్ అని ఉంది. ఓకే, సో సింపుల్ వర్క్ ఫ్లో. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ సింపుల్ వర్క్ ఫ్లో, ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది కాన్ఫిగర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు యాక్షన్ రెపోలో .github/workflows లో నాకు blank.yaml అనేది ఇక్కడ నాకు క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లైక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే కమిట్, సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన. ఓకే, సో నేమ్, ఆ తర్వాత ఆన్ పుష్ అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే సిఐ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో పుష్. ఓకే, సో ఈ బ్రాంచ్ లో అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ లో నాకు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగర్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ ద వర్క్ ఫ్లో ఆన్ పుష్ ఆర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఈవెంట్స్ బట్ ఓన్లీ ఫర్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్. సో మెయిన్ బ్రాంచ్ కి మనం ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ చేస్తామో అప్పుడే ఈ వర్క్ ఫ్లో అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, సో పుష్ మనం ఇప్పుడు నేను నార్మల్ గా నా ఫీచర్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేసి అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ ట్రిగర్, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా మెయిన్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చిన కాబట్టి. ఓకే, సో వర్క్ ఫ్లో డిస్పాచ్ అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా యాక్షన్స్ మీరు మాన్యువల్ గా రన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, యూ డోంట్ వాంట్ టు ట్రిగర్ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాబ్స్. ఓకే, సో వర్క్ ఫ్లో రన్నింగ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ one or more jobs నేను ఇందాక చెప్పిన. సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ రన్ దీస్ జాబ్స్ సీక్వెన్షియల్లీ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్లీ. అంటే నేను ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా రన్ చేయొచ్చు, లేదంటే సీక్వెన్షియల్ గా రన్ చేయొచ్చు. మనకు ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్యారలలిజం అనేసి. ఓకే, సో దాన్ని నేను యూజ్ చేసిన అనుకోండి, నేను 1 అని పెడితే ఐ కెన్ రన్ ఇట్ ఇన్ ది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. లేదు నేను ప్యారలల్ గా రన్ చేయాలంటే ఐ కెన్ స్కిప్ దట్. సో ఇక్కడ నాకు బిల్డ్. ఓకే, సో ది టైప్ ఆఫ్ రన్నర్ దట్ ది జాబ్ విల్ రన్ ఆన్. సో ఉబుంటు లేటెస్ట్ మనకి ఏంటంటే GitHub hosted runners ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ GitHub hosted runners. ఓకే, సో GitHub hosted runners లోకి వెళ్తే లైక్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సీ లైక్ ఏమేమి రన్నర్స్ ఉన్నాయి GitHub లో అనేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ స్క్రోల్ ఇట్ డౌన్, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు విండోస్ సర్వర్ 2022, 2019, Ubuntu 22.04, Ubuntu latest 20.04, 18.04 డిప్రికేటెడ్. ఓకే, సో ఇది మనం యూజ్ చేయం, ఎట్లా డిప్రికేట్ అయిపోయింది. సో మ్యాక్ ఓఎస్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ రన్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ యూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ రన్నర్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ ఫీజిబుల్ ఫర్ అస్ టు యూస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ సీ లైక్ ఇక్కడ నేను స్టెప్స్ లో ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ దిస్ అవుట్. ఓకే, సో నా యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్షన్ ని చెక్అవుట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సింప్లీ రన్నింగ్ ఎ 1-line స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఎకో హలో వరల్డ్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇంకోటి రన్ ఏ మల్టీ-లైన్ స్క్రిప్ట్. మీరు మల్టీ-లైన్ స్క్రిప్ట్ కూడా మీరు ఇక్కడ రన్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఎకో యాడ్ అదర్ యాక్షన్స్ టు బిల్డ్, ఎకో టెస్ట్ అండ్ డిప్లాయ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఇఫ్ ఐ సే స్టార్ట్ కమిట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే ఫస్ట్ కమిట్. సో నేను ఫస్ట్ కమిట్ అనేసి నేను ఇక్కడ కమిట్ న్యూ ఫైల్ అని కొడుతున్నా. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ కమిటింగ్ మై ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫైల్ కమిట్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్, ఓకే, సో మై ఫైల్ ఈస్ గాట్ కమిటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ నాకు సో నా ఫస్ట్ కమిట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సిఐ, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కమిట్ అనేసి నాకు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది బిల్డ్, ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద స్టెప్స్. సో ఇక్కడ నాకు సెటప్ జాబ్. ఓకే, సో మనం జాబ్ సెటప్ చేసినాం, ఆ తర్వాత ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో Ubuntu 20.04.4 ఎందుకంటే మనము లేటెస్ట్ వర్జన్ LTS యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 20.04. తర్వాత ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ హియర్, ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ చెక్డ్ అవుట్. ఓకే, సో నా యాక్షన్స్ ఏదైతుందో చెక్అవుట్ చేస్తుంది. రన్నింగ్ 1-line స్క్రిప్ట్ లైక్ హలో వరల్డ్, ఆల్సో రన్నింగ్ ది మల్టీ-లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో మల్టీ-లైన్ స్క్రిప్ట్ ఇది రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ షోస్. ఓకే, సో మీకు కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ శాంపుల్ లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్ లో విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడడానికి
ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ది గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే,